السلام عليكم اخواني الكرام، مرحبا بكم دائما في درس بروناونز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا possessive pronouns، يعني كيفاش وفوقاش غادي نستعملوهم. هادشي غادي نشوفوه في هذا الفيديو ان شاء الله. اوكي، نبداو على بركة الله. Possessive pronouns are used to talk about things that belong to people. The words mine, yours, his, hers, ours and theirs are possessive pronouns. يعني possessive pronouns يعني انطلاقا من الاسم ديالهم كنعرفوا باللي كيهضروا على الملكية، يعني possession، يعني pronouns that show possession and ownership، يعني كنهضروا على الملكية. Oh, the list of possessive pronouns are mine, yours, his, hers, ours and theirs. يعني هادو هما possessive pronouns. يعني نشوفوا هاد الأمثلة هادو باش غادي تفهموا الاستعمال ديالهم. This book is mine. يعني إلا لاحظتوا معايا the mine here is possessive pronoun، يعني replaces the noun book، يعني خدات البلاصة ديال book. يعني ما غاديش نقول this book is my book، يعني راه هذه هي الجملة this book is my book. يعني إلا لاحظتوا معايا the word book is repeated 2 times، يعني the sentence it's grammatically correct، يعني هذه الجملة لا صحيحة it's grammatically correct، ولكن it sounds repetitive، يعني فيها تكرار. يعني باش أنني نتجنب نعاود هذه الكلمة ديال the book 2 times، يعني استعملت possessive pronouns، يعني to prevent repeating the noun book. يعني الوظيفة ديال possessive pronouns، يعني الوظيفة ديالهم أنهم يعني كيشونجيو لنا، يعني to replace the whole noun and the noun phrase، يعني كيغيروا لنا، يعني كياخذوا البلاصة ديال the noun to prevent repeating the noun. يعني this book is mine and not this book is my book. هذه هي الوظيفة ديال possessive pronouns، يعني ديما غالبا كيجيو مورا الاسم. يعني راه غادي يجيو مورا الاسم، علاش؟ حيت غادي يكون ديجا عندي الاسم وما غاديش نبغي نكررو مرة أخرى، غادي ندير possessive pronouns. نشوفوا الجملة تاعي. Have you lost yours, Tom? Have you lost yours, Tom? يعني yours here is possessive pronoun، يعني راني مازال كنهضر على the book. داكشي علاش فاش قلت لكم باللي the possessive pronouns يعني كيجيو مورا الاسم، يعني راه ماشي بالضروره غادي يجي في نفس الجمله، يعني ممكن يجي في الجمله اللي قبل منها واللي كنقصدوا منها نفس الاسم. يعني في هذه الحاله راه كنقصد بها the book. Have you lost your book؟ يعني ما غاديش نقول have you lost your book، غادي نعاود the word book or the noun book 2 times، يعني غادي ندير possessive pronouns باش ما نعاودش نكرر ديك السميه ديال book. يعني غادي نقول have you lost yours, Tom؟ نشوفوا الجمله الثالثه. This pen is mine and that one is his. يعني عندي هنا the pen is the noun، يعني mine is the possessive pronoun that replaces the noun pen. يعني ما غاديش نقول this pen is my pen. Instead of saying this pen is my pen, I will say this pen is mine and that one is his. His is a possessive pronoun that replaces the whole noun pen. يعني his، يعني I'm talking about third person singular, he. Sarah has lost her cat. Is this cat hers؟ يعني هنايا cat is a noun، يعني her cat، يعني her cat، يعني her is a possessive adjective. يعني possessive adjective and possessive noun يعني تقريبا يعني عندهم نفس الوظيفة اللي هي الملكية، يعني بجوجهم كيهضروا على الملكية، غير الطريقة ديال الاستعمال ديالهم مختلفة. يعني فاش قلت هنا her as a possessive adjective يعني تبعتها the noun، يعني possessive adjective يعني كيجي موراهم the noun، يعني ضروري خص يجي موراها الاسم باش يكمل المعنى ديال الجملة. أما بالنسبة للpossessive pronouns يعني they can stand alone، يعني ما غاديش يحتاجوا تزيدهم الاسم موراهم. علاش؟ حيت هما براسهم كياخذوا البلاصة ديال داك الاسم. يعني هنايا Sarah has lost her cat، يعني راه جلات لها القطة ديالها. يعني is this cat hers؟ واش هاد القطة ديالها؟ يعني ما غاديش نقول is this cat her cat. يعني علاش ما غاديش نعاود the word cat 2 times؟ علاش؟ حيت راه ديجا ذكرتها وعرفت بلي ديالها، يعني غادي ندير
the possessive pronouns here to prevent repeating the noun cat 2 times. يعني is this cat hers؟ يعني غادي ندير possessive pronouns. يعني الفرق بين possessive adjectives and possessive pronouns. يعني بالنسبة ل possessive adjective describe a noun، يعني كيوصفوا لنا the noun cat، يعني كيوصفوا لنا the noun. أما بالنسبة ل possessive pronouns يعني replaces or take the replace of the whole noun. يعني هذا هو الفرق بيناتهم. يعني بجوجهم كيهضروا على الملكية، ولكن طريقة الاستعمال ديالهم مختلفة. وكنشوفوا الجملة اللي من بعد منها I can see our car but where is yours؟ يعني نفس الشيء. يعني I can see our car. car here is the noun. يعني where is yours؟ yours is a possessive pronoun. يعني it took the place of the noun car. يعني خدات المكان ديال car. يعني ما غاديش نقول هنايا but where is your car؟ يعني غادي نعاود نقول the word car 2 times. يعني غادي نقول غير possessive pronouns باش نتجنب داك التكرار. غادي نقول but where is yours؟ فينا هي ديالك. يعني ما غاديش نعاود نكرر ديك الاسم مرة أخرى. يعني هادشي علاش استخدمنا possessive pronoun. علاش؟ حيت عندي ديجا الاسم قبل منها، يعني ما غاديش نعاود نكررو. يعني غادي ندير possessive pronoun. We've had our lunch but they haven't had theirs. Okay. Theirs here is the possessive pronoun that replaces the noun lunch. Here is a table to help you remember which possessive pronoun to use with which personal pronoun. هذا الطابلو هذا كيبين لنا the personal pronouns or the possessive pronouns المناسب ليه، يعني اللي كيكون معاه. نشوفوا عندي هنا I as a personal pronoun and me as the object pronouns. يعني the possessive pronouns اللي كيكون معاه هو mine. يعني I, my, you. The possessive pronouns corresponding is yours. He and him. The possessive pronouns is his. She and her, and the possessive pronoun is hers. The plural personal pronouns we, and the possessive pronoun is ours. You, yours. They or them, theirs. يعني هادو هما the possessive pronouns ديال كل personal pronoun. وكنشوفوا هنايا زدت لكم هنا واحد the possessive adjectives تا هما حيت مرتبطين بزاف مع the possessive pronouns. يعني the singular personal pronouns I and the corresponding possessive adjective is my. يعني you, your. يعني my book, your book, his book. My cat, your cat, his cat. يعني هادو possessive adjectives. He, his. She, her. It, its. its لاحظوا معايا راه ما كايناش apostrophe. راه الا كانت apostrophe راه ما كتسماش possessive adjective. راه كنهضروا على the subject plus the verb. يعني ردوا البال راه ما كتكونش apostrophe في its ولا yours بالنسبه ل possessive pronouns. يعني راه حاله اخرى. الا درتي yours راه ماشي هي your apostrophe is. راه ماشي بحال. The plural personal pronouns we, the possessive adjective is our. You, your. They, theirs. يعني هادو هما طابلو يعني بسيط، يعني كيوضح ليا وكيخلينا نعرف فوقاش اشنو غادي نستعمل the possessive pronoun ديال كل personal pronoun. نشوفوا هاد الملاحظة هادي. Nominal possessive pronouns replace a whole noun or noun phrase. For example, instead of saying that book is Sally's book, we can simply say that book is hers. يعني هنايا the possessive pronouns يعني راه عندهم حتى واحد السمية اللي هي nominal possessive pronouns. علاش قلنا nominal؟ يعني عندها علاقة بالاسم. يعني nominal refers to noun. يعني they replace the whole noun. داكشي علاش سميناه nominal possessive pronouns. يعني mine, yours, his, hers, its, ours and theirs. يعني
كيتسمى nominal possessive pronouns. يعني في هذا المثال هذا عوض أنني غادي نقول that book is Sally's book we can simply say that book is hers. يعني غاديش نقول مثلا that book is Sally's book. يعني علاش؟ حيت the word book إلا لاحظتوا معايا راه جوج خطرات تذكرات، يعني ما غاديش نكرر the word book. يعني غادي ندير the possessive pronouns hers. يعني غادي نقول that book is hers or that book is Sally's. يعني راه استخدمت the possessive pronoun في هذه الحالة حيت عندي الاسم قبل والتعاود جوج خطرات، يعني ما غاديش نعاود التكرار. Notice that the pronouns his and its can function either as possessive adjectives or as nominal possessive pronouns. يعني إلا لاحظت معايا هاد possessive adjectives or the possessive pronouns، يعني هنا عندي هاد his and its، يعني يمكن نلقاها في possessive adjective or nominal possessive pronouns. يعني عندهم نفس الكتبة. بالنسبة لل possessive adjective كنقول his، وبالنسبة للnominal possessive pronouns كنلقاوها حتى هي his، يعني عندهم نفس الكتبة. يعني غير واحد الملاحظة مهمة نسيت ما ذكرتهاش في هاد الطابلة اللي قبل، يعني eats the non-personal eats، يعني راه ما عندهمش the possessive pronoun. يعني they don't function as the possessive pronouns. يعني هذه حالة استثنائية بالنسبة ل its، يعني ما كنلقاوهاش possessive pronouns، يعني كتكون غير possessive adjective. يعني his راه كتكون في الكتبة ديالها بحال possessive adjective، وفي الكتبة ديالها بحال possessive pronouns. يعني هادو ملاحظة مهمة حتى هي وعقلوا عليها مزيان. Possessives. There are two sets of possessives. One set contains the possessive adjectives my, your, his, her, its, our, your, their. And the possessive adjective is dependent on a noun. يعني كما قلت لكم قبل، يعني possessive adjectives يعني راه ضروري خص يجيو موراها الاسم، يعني راه dependent. نشوفوا هذا المثال هذا. Here is your book and not here is your. يعني the possessive adjective يعني is dependent on a noun. يعني it must be followed by a noun. يعني ما غاديش نقول here is your وغنسكت، يعني خاصها شي حاجة، الجملة ما كاملاش خاصها شي حاجة، يعني خصني نزيد الاسم مورا the possessive adjective. يعني to get the possession case of the sentence here is your book and not here is your. The other set of possessives contains the possessive pronouns. A possessive pronoun function independently. يعني بالنسبة possessive pronouns يعني they are independent. يعني they can stand alone. يعني ما كيحتاجوش تزيدهم الاسم وراهم. علاش؟ حيت هما براسهم كيرومبلاسيو داك الاسم، يعني كياخدو البلاصة ديالو. ماشي بحال possessive adjective اللي خصهم ضروري خصها الاسم وراها. This book is yours not this book is your book. يعني لاحظت معايا the book is repeated 2 times. يعني عندي the book before، يعني ما غاديش نعاود نكتبو مرة أخرى ورا the possessive pronoun. يعني هنايا شفتو معايا this book is yours، يعني possessive adjective replaces the whole noun book. The possessive adjectives are not pronouns. Nouns in the genitive case also have these two functions. يعني بالنسبة للgenitive، يعني شكون هما الgenitives؟ يعني بحال هادوك اللي شفنا the possessive form of the noun اللي شفنا قبل. يعني كنلقاو هذاك الشخص اللي كيملك وديك الحاجة اللي كتملك، يعني كنلقاو apostrophe s وكنزيدو هذيك الحاجة اللي كيملك هذاك الشخص اللي هي the noun. يعني هاد الشكل هذا يعني هذه كتسمى genitive. يعني ماشي بحال هاد الحالة ديال possessive pronouns، يعني كنلقاو yours، يعني في هاد الحالة كنلقاو apostrophe s عاد الاسم، يعني كتعبر حتى هي على الملكية وحتى هي فيها dependent and independent. يعني عندهم نفس الوظيفة ديال possessive adjective and possessive pronouns. نشوفو هاد الجمل هادو. This is David's book، يعني dependent genitive. يعني بحال إلا راه يمكن لي نقول أنا this is his book، يعني David apostrophe s، يعني راه بحال إلا قلتي his. يعني هنايا غير ذكرنا الشخص ودرنا apostrophe اس وزدنا مورا هذاك الاسم اللي كيملك داك الشخص. يعني this is David's book، يعني زدنا لها الاسم. علاش؟ حيت ما عنديش ديجا قبل الاسم،
يعني خصني نزيدو يعني علاش بحال إلا كنهضر على Possessive Adjectives هنايا، يعني Dependent Genitive. نشوفو الحالة ديال Independent. This book is David's. يعني إلا لاحظتو معايا راه ذكرت الاسم قبل. في الحالة الأولى راه ما كاينش الاسم قبل، في هذه الحالة راه كاين الاسم قبل، يعني ما غاديش نعاود نذكرو مرة أخرى، غادي ندير يعني David، يعني بحال إلا قلت is his، بحال إلا قلت Possessive Pronouns his. نشوفو هاد الطابلو هذا اللي فيه Dependent and Independent. First person singular، يعني my إلا لاحظت معايا خصني نزيد على الاسم، يعني plus noun، يعني it is dependent. يعني my house is big. and independent يعني كنقولو mine، يعني this house is mine، يعني ما غاديش نزيد على الاسم. أما في الحالة ديال dependent خصني نزيد على الاسم. the plural our plus noun. بالنسبة لindependent we can simply just say ours. بالنسبة second person singular or plural your plus noun, the corresponding possessive pronoun is yours. The third person singular masculine his plus noun. Independent is his. For the feminine her plus noun, and the corresponding is hers. Non-personal its plus noun, and the independent it its. ولكن هذه الحالة ديال its كما قلت لكم راه استثناء، يعني ما كنلقاوهاش كاع في سميتو، ما حالة استثنائية ما كتكونش في possessive pronouns بزاف، يعني ما يعني it's not natural. There يعني بالنسبة للبلورال their plus noun، يعني كنلقاو independent theirs. اوكي ننتقلوا دابا للفقرة ديال التمارين. خدموا هاد ليكزيرسيس هذا، يعني طبقوا فيه يعني داكشي كاع اللي شفتو في الدرس، وحاولوا ديروا بوز الفيديو باش وخدموا التمرين بلا ما تشوفوا الأجوبة. اوكي نقرا عليكم هاد ليكزيرسيس هذا. Write the missing possessive pronouns in the blank spaces to complete the sentences. يعني عندنا هاد الفراغات هادو، يعني كل وحدة غادي ندير فيها the possessive pronouns المناسب لها. يعني أي كل جملة غادي نقراها ونحاول نفهمها، يعني نعرف the subject of the sentence باش يمكن لي نعرف شكون possessive pronouns اللي غادي نخدم تما. اوكي بعد ما خدمنا ليكزيرسيس غادي نشوفو دابا الأجوبة. اوكي نشوفو الجملة الأولى. I choose this seat first so it's mine. يعني في هذه الحالة هذه أول حاجة غادي نديرها يعني غادي نحاول يعني to identify the subject of this sentence. شكون هو the subject of this sentence is I is the subject، يعني كنهضر على راسي، يعني غادي ندير the possessive pronouns اللي هو خاص I اللي هو mine. يعني كنشوفوا داك الطابلو اللي شفتو، يعني كتشوفوا the personal pronouns I وكتشوفوا the possessive pronoun يعني مناسب وكتكتبوه تمايا. I choose this seat first so it's mine. يعني sit here is the noun، يعني كنهضر عليه، يعني ما غاديش نعاودو، يعني غادي ندير the possessive pronouns، يعني غادي ندير so it's mine and not it's my seat، يعني كندير it's mine. نشوفوا الجملة الثانية. Can we borrow your coloring pens? We've lost ours. يعني the subject of the sentences is we، يعني كنشوف the possessive pronouns اللي هو خاص we، the personal pronoun we اللي هو ours. We've lost ours يعني our coloring pens، يعني اللي كنهضروا على coloring pens here. We live in the city and they live in the countryside. Our house is smaller than theirs. يعني هنايا كنهضر على عندي the house. Our house is smaller than theirs، يعني than their house. يعني the possessive pronouns is theirs، يعني كنهضر على their house، يعني هما هم، يعني they as the personal pronoun. John, is this pencil yours? هنايا John, is this pencil yours? Yours اللي كنخدمو هنايا علاش؟ حيت كنهضرو على the second person. John, is this pencil yours? Sally is looking for her gloves. Are these gloves hers? يعني هنايا كنهضر على gloves, her gloves. Are these gloves
hers يعني هي، يعني واش هاد الصبايات ديالها هي، يعني حيت كنهضر عليها، يعني hers is a possessive pronouns replaces the noun gloves. Can Jolly use your bike? Hers is broken. يعني أنايا I am talking about the bike of Jolly. يعني hers is broken. يعني the possessive pronoun here replaces or take the place of the noun bike. Tom got the books mixed up. He thought mine was his and his was mine. يعني هاد الجملة لاحظتو راه غادي تكون بحال هاد الشكل هذا، يعني استخدمنا the possessive pronouns to prevent repetition. يعني he thought my books was his books and his books was my books. يعني شفتو لاحظتو معايا، يعني الكلمة ديال books is repeated many times in this sentence. يعني to prevent repeating the noun books we use possessive pronouns. يعني كما شفتو هنايا غادي نقول he thought mine was his and his was mine. هادشي ما كاين في هاد الفيديو هذا، نتمنى انكم استفدتوا من هاد الدرس هذا، وإلا فما فهمتوا شي حاجه ولا عندكم شي غموض كتبوها في التعليق وانا غادي نجاوب على التعاليق ديالكم. وإلا عجبكم هاد الفيديو هذا ما تبخلوش علينا بالزر لايك والاشتراك في القناه، لحقاش بالاشتراك ديالكم يعني كتشجعوني اكثر باش نزيد نقدم دروس كثيره. ودابا غنقول لكم بسلامه عليكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله تتم درس بروناونس.